ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದುವೇ ವಾವ್ ಮಾಮ್ಸ್. ವಾವ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಡ್, ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980. ನನಗಂತೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಾಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಜರ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈನಾ ಶೇಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇದ್ದು ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Thank you for having me here. Yeah, so like how are you? I'm doing good. Yes, Good. Thank you. Morning and all, you have come since so long, had your breakfast and everything? Yes. Completely fresh? Fresh. So we'll start the question? Definitely. Yes. I heard Maina shet has 9 years of experience in the breastfeeding education system, right? Yes. So how did your journey start? ಹೇಗಾಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? Okay, so ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್, ನಮಗೆ ಜನರಲಿ 9 years 10 years ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. Yes. ಯಾರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಆ 9 monthsಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬಂದರೆ, ಓಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಗಮನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್, ನನಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್, ನರ್ಸಸ್ ಬಂದು ಬೇಬಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಓಕೆ ಡನ್, ಇದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಮಗುಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಲು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಎದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನನ್ನದು ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅವರು ದೂರದಿಂದ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ನರ್ಸಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವರ್ ಟು ಮಚ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್. ಏನು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಐ suffered a lot, and this is not only my experience. ನಾನು ಈಗ 9 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, and I've seen so many of the mothers having these issues where nobody tells them. Okay. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ ಇದ್ರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಗು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ಫುಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಡಿತಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ nobody said anything about this. So now I started to research. There was no social media that time. 9 years 10 years back, no social media. So ನಾನು few websites were there. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ went through all that, and then in a neighborhood only there were few, my neighbor was pregnant, and when she delivered I helped her with the breastfeeding, and my friends and so whoever delivered and had issues with breastfeeding, I was helping. They were starting consulting you and no I didn't know anything about lactation consultant at that point. Nange adu enu anta ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But my sister-in-law from the UK, ಅವರು ಹೇರಿಗೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ I started helping her. ಅಂದ್ರೆ once ಹೀಗೆ ಹಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ, just generally as usual how we help. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃಂದ ಅಂತ, she said, Maina, you're very good at this, you should do something in relation to this. ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ಹಾಗೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ UK ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಓದ್ತಾರ. Because all the mothers will know this in general. So I didn't know there was a profession as such. So ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹುಡುಕಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 25 hour ಕೋರ್ಸ್. ನಂಗೆ ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು 25 hours ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೇಬಿ ಬೈ ದಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಜನರಲಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಆನ್ಲೈನ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಆಗ ನನಗೆ ಬೇಬೀಸ್ ವೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್
1-to-1 ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ರಿಯಲಿ ಹಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ my first clients. Only through them I get through mothers. But I was in shock. Not many doctors, I'm afraid, I'm not belittling the doctor community, but I was shocked. Nobody, not many people knew about. Not knew. They said, "What? This is so natural. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ I was surprised. I was like, because I'm sure ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮಗು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ I went to many doctors, and my gynecologist, Dr. Deepak Shedde, brilliant man, he was my mentor also. It's only because of him that you can say that I have come to this stage where I can have my own kind of a name in this particular profession. So the credit goes to my mentor, of course. Of course, I have too also have worked hard. Okay. It was not easy for me like I thought it would be. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತ you were just imagining ಈ ತರ offers because it's difficult. It is not ಎಲ್ಲರೂ ಎನಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಂತದಪ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. It was normal delivery most 90% of the time. You're right. Inducing illa. My mother was born in a behind the house, avarondu shed ತರ ಇದ್ದು. ನನ್ನ it was all home birth. ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಜನರಲಿ ಆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ not natural, but of course it is important during emergencies to save the life of a mother and child. ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸೊ ಮಚ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮುಂಚೆದಾಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗುಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಹಾಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಸಕಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್, ಏನಾಗ್ಬೇಕೀಗ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೇನಲ್ಲ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 hour, ಮಗುವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕೂಗ್ತದೆ, ಓ ನನ್ಗೆ ಹಾಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಜನರು ಕೂಡ ಓ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಲು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಲು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌದು. ಸೊ I was witness to all this. Okay. So then ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಹೇಗೂ. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಆಲ್ ಕೂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐ ವುಡ್ ಗೋ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ Instagram account called First Time Mom Support. And from there on I started to publicize or kind of advocate the fact that breastfeeding education is so much necessary, not for only everybody, for every. So through your Instagram page even now you have continued? Yes, I have continued that. It's called First Time Mom Support. Okay. I've continued that, but my main thing is Mangalore. The main clients, focus is Mangalore online, online alla one-on-one consultations ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಈಗ ನೀವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಇಟ್ಸ್ ನೀಶ್ profession. It's a niche profession ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಒನ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. ಆಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗು ಹಾಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ
Magu, he started drinking, breastfeeding immediately, and she was looking down. I'll never forget this. Avಳು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟಪಕ್ ಟಪಕ್ ಅಂತ. She's crying. She was crying because that is, see, breastfeeding maybe for the baby you shouldn't starve anta, but it's very emotional for the mother. Yeah. So it is we are hardwired to breastfeed ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so or else who will take that pain? ಆ ಪೇನ್ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೂಡ 2 ವಾರ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಎಂತ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್, or she was so happy. I mean, that is the kind of motivation or reward or not monetary benefits. Yes. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I finished 1 year of my breastfeeding journey, 2 years, and every time when I feed I remember you. That is the main rewards what you get from all your clients. Yeah, so many times I thought maybe because of my personal health issues ಅದು ರಿಟೈರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬೇಡ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ I will again start my journey. Exactly. So ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ you thought I should do something like this. That's how your journey started. So Maina shet ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? I was happy-go-lucky. Not a care in the world. ಆಗ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಇಂದಲೇ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 40s it has become ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲಿಮ್ or fat, I can do whatever I want, be happy with what I have and what I am. ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಜಿಮ್ ರ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು 7-8 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಮೈನಾ ಶೆಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಿಮ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲವ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್. That is true. That is the first thing what we each and every individual should do. So accept ourselves. I'm fit now, but I don't see myself like I am the weight I am, or whatever it is. So this is what I am. Before also I was in that position, in that kind of mind, in that place where I was not worried, bothered. ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why are you so laid back ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಮಮ್ಮಿ. ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದೇ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ? Oh my God, my marriage journey was Bollywood style. I think the whole of Bangalore are excited now to know this Bollywood style ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. Okay, so basically it is just that I met my husband in college, in STM college we were, and we were friends first, and then slowly it developed into love, you can say. But we had some constraints or restraints from getting married. So but what happened is that my husband decided to support, and that time my boyfriend he decided to come out and be with me, like before marriage, and then we did get married, and eventually everything was fine. Both the families supported. Both the families supported, though one family didn't support initially, but that was okay. Now we are very happily together. My in-laws, my parents, my everybody is fine about it. It's been almost 20 years now. Oh my God, 20 years. Yes. Nobody can make out. Oh, thank you. Nobody can make out. Okay, so it was a wonderful journey. It has been a wonderful journey. Very supportive husband. I cannot ask for more. So one of my neighbors always say, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೂ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾ ಏನ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ. Maybe he has also put 5 more extra flowers. Okay, so ಮೈನಾ ಶೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? Most memorable day was in a good way or in a bad? You can tell both to us. Okay, in a not so positive way, it must have been my first day of school. ಇದು ಎಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. Exactly. So ಇದು ಎಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ first standard ಅಲ್ಲಿ. So I was just wondering what is happening. And then the teacher came and she started, I still remember that, ಇದು ಅದು ABCD 1 2 3. ಯಾಕೆ everything were flying, I guess. Yeah, I was just missing my mom and my dad. Like, why are we here?
So I still remember that time when I was not. I mean, so naive, no? We were very innocent at that point of time. So that Okay, is so you someone- didn't know why they are sending you to the school. Exactly. And was it a good memorable day or very sadist day? No, it was a normal day, but it was just like you asked me why is it a memory, because it was a little Surprising for you. shocking. Okay, so what is the day like you would never forget? Definitely my day of marriage. Okay, so that is the day you will so never that forget. I will never forget. You love cooking? I hate cooking. Okay, I so simply who don't does like cooking in your family then? Initially, I used to cook, but then once the children came in, and I would take up so much time and effort, and they would not eat. I got very frustrated, and so I hired a cook for myself, who's been with me for the last 7 years, I think. Okay, okay. Her name is Irene, and she's a fantastic cook, and she is a very good friend of mine, you can also say. Okay. So she helps you? She helps me, she comes. And then my mother-in-law is also very good cook herself. I help her with Other stuff, but cook ಮಾಡ್ಬೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನಾದರೂ in the end of life ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay. Last option ಏನಾದರೂ ಮೈನಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು I will not let you stop. Then she will think of cooking. Until then, let her take a break. Yeah, I will hire another 5 people. Okay, so like in your hobbies, what is your like most thing you practice on? Right now it's doing my content for Instagram, so that you can say is my hobby. It used to give me a lot of happiness. Then slowly the comparison part started. Avaru ashtu ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, but eventually that's a learning process, how you can let go. You are right. Okay, you are right. I'm not in control of this. Correct. So I will give my best to That's all we can do. Yeah, like, we can competitors will be there in each and every field. Everything, exactly. What we have to do is focus on ourselves and start working on it, think innovatively, and carry on. So when you told there is a competitor or ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? Oh, it is quite difficult to be frank. I mean, you have to be. ನಾನು ಇಷ್ಟು ತನಕ I was very proud that ನಾನು mentally strong ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ nothing will affect me. I am 46 years old. It's about time I let go, and I did. Until Instagram came in. So anyway, so ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ I rediscovered insecurities. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ. But eventually you have to write down your pros and cons of why you're here. I said if it is not affecting me in a good way, I would rather come out of it. Okay, that was a turning point in the sense like ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, but at that point of time the pressure ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. Okay, so ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ, but I'm not so ಎಂತ ಒಂಥರ obsessed ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆದಾಗೆ. Okay, so ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? Okay, it is like go with the flow. Yes. Need not worry about what others are posting or anything. So if anybody is doing a great, let him go ahead. It's also a learning experience because this you can put it on your daily life also, no? ಏನಾದರೂ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ourselves to other people also. So ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? It needs a lot of mental strength. Okay, so I have been a child who has had low self-esteem, self inferiority complex up until maybe 10th grade, 10th 11th ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ. Then I realized that we have to ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ it comes from within us basically. So the way I was working in my office, or the way I was myself with my family, that was it, basically being in the present ಹೇಳ್ಬೋದು. So you started focusing on yourself. Exactly what you're saying, very right. You focus on yourself is how you want to do it. So ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋದೆ, and I took my own profession, though everybody said ಅದೆಂಥದ್ದು, why? So I went ahead with it with the support from my family and the doctors. And basically after childbirth you can say the focus went on me, because childbirth was a shock. It was totally new life, new different, and suddenly I felt
constrained and restrained, and I Okay. felt like You I should felt like there are a lot of responsibility to a be lot of taken responsibilities, and care. there was no time for ourselves. Okay, so how were you giving time for yourself then? So I was all into reading at that point of time. When Okay. mobiles were not there at that point of Yeah, time. so you started reading books and reading all. books and just Okay. being with the baby. Eventually, that was how. Then walking, then doing some exercise. I started going to the gym and I started loving it a lot. Okay, okay. So I used to go there for a long time, very long time, until Okay. COVID hit and things started going down after Okay. that. So how did you manage all these things all together? Like baby you had to look into and other stuffs you were focusing Just on? like every other mother would. For us, our priority is the baby, Yeah, our right. children, our family. And what I would really give a message to all women is, I always tell this to my clients as well. After everything I have showed them how to position and breastfeed and all that, it's going to be intense. Being a mother is a very intensive phase, and it's going to be there forever. It's not Yeah. the 20 years ಆದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೂಡಿ ನಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Even when the child is 60 years old, you will still be looking after Correct. them as children. So this is very intense ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾನು. So you need to take time out, at least 1 hour a day for yourself, whether it is reading, yoga, working out, swimming, whatever that is. I feel the more time you give for yourself, like you say, if my cup is empty, how much can I pour into yours? You're right. Isn't it? So we keeping a cup full helps in Filling other cups of the cups. family, right? Basically, Okay. that's about it. So that is the one message you have Oh, given definitely. to I all moms. very strongly urge all women, all girls, all mothers, grandmothers, and whoever, the senior most people, take time for yourself. The more the time you take for yourself, the more secure you feel in that small little bubble of yours, and that will definitely radiate when you are outside. Is Okay. what I have to tell So everybody. ma'am, you have come till here and given your valuable time with us. Thank you so much ma'am. Thank you for having me. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೈನಾ ಶೇಟ್ ಅವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಡಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರುವ ಟೀಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಪ್ಪಿಗೂ ಪೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.